The Kenyan debt currently is going to 12 trillion Kenya shillings, meaning for the last 2.5 years, we are borrowing more than 1 trillion shillings. In fact, if you check at the amount of money that was borrowed last financial year up to end of last month, the government borrowed more money than had been approved by Parliament, and especially in the domestic side of the debt. Kenyans must have seen that the entire government today was in the Nairobi Securities Exchange floor, ringing the bell for the starting of the secondary trading of what is being called Talanta Infrastructure Fund. It is a 44.8 billion Kenya shillings board. Board, in other terms, is borrowing. When government borrows, it can do treasury bills, it can do bonds, which are either short-term or long-term. Now, since on the side of the book that we already know for government debt is already overstretched, now the government is coming up with these kind of facilities so that we do not seem like our debt is growing, whereas we are basically having another secret book of debt. One secret book was fuel levy. The second secret book, of course, is now this one for Talanta at the behest of, or under the auspices of the sports fund. What is it? The Kenyan government is borrowing today, or has already borrowed, 44.8 billion Kenya shillings. That money is money to be spent today, but to be paid by Kenyans through taxes, and especially around betting and gambling, for the next 15 years, because most of the taxes or the revenue for the sports fund come from those two kind of areas. So we are spending revenue for the next 15 years today, so that we get political capital out of it today. But Kenyans will pay that loan for the next 15 years. It will be maturing in 2040. Now the interest rate is 15.04%. Those things seem just figures when you see them, but they affect every Kenyan. Because at that rate of 15.04%, it means boards that are paid semi-annually after every 6 months, the government will be paying through from the sports fund around 3.4 billion Kenya shillings after every 6 months. So at the maturity of the board in the next 15 years, Kenya will have paid interest rate of 100 billion for a loan of 44.8 billion Kenya shillings. And I'm here wondering, if that cannot make us agree as Kenyans, then what would? Because we are basically mortgaging every stream of government revenue, like Kenya is going anywhere. Kenya will still need a sports fund for the next 15 years. What is the urgency of rushing to overburden the country with a 44 billion loan, which upon maturity will be paying more than double on interest rate alone? This is Kisii Agricultural Institute and Kisii Farmers Training Institute. Petitioners claim there. The petitioners are seeking, I think they have a complaint in respect of the total of 83 acres of land. The petitioners argue that the land originally, the Kenya government in 1963 got land which is being utilized by agricultural and livestock organization, that is KALO, and Kisii Farmers Training Center, who were allocated the said land. And this land, the petitioners are questioning the studious silence of NLC. NLC could be the main respondent to the petition. You as a ministry cannot avoid giving us any information that is available from the ministry.
which, because we are conducting an inquiry, we are not maybe seriously, this is not a serious maybe court of law that we are putting culpability on the ministry or on the NLC. We are conducting an inquiry from the petition that was submitted to the Senate by the petitioners. So in the inquiry, we thought that the ministry being the repository of all the records of the concerning land, you could be able to give us some information which will be useful that in dealing with the matter. According to the petitioners, that Carlo was actually moved from Sotik to Kisii. I think there's a point that we have not been able to capture here. And the petitioners told us that they would be ready and willing to occupy the land in Sotik. I think we need to confirm about the availability of the land then they vacated from Sotik to occupy Kisii land. Carlo was saying that we don't even have the title themselves. And we know titles are not issued by NLC. Titles are issued by the ministry. That is the preserve of the ministry. And we have just demonstrated in the Marungu petition that you gave the title deed, now your hands are tied. You cannot do anything about it, maybe to NLC. So we need that information. This is a 1963 issue. Oh, we need to be careful with some of these claims because the fact that government is not utilizing land doesn't make the land necessarily available. And that's what is now happening. And unless cases of compensation that may be recorded, because they are also talking about compensation. And I think that is what the NLC should actually interrogate, so that if there was discussions to compensate, then the land should be compensated. But what I know is that most of the times the community left land willingly, not for compensation, willingly for development of public utilities. Tondu tutire tuona ona munene ono mwa thirikari okite kumenya kiria twikaga ona guka gutwanga ona kutunyita guoko tondu kwiragwo nyita guoko na unyonie njira na ni nguhota guthie no gutire mundu no muru woka kumenya kiria twikaga guku ngorofa eno guku iguru mahitukagirwo ha magatwirora na magathi no matire mamenya kiria twikaga guku iguru no hoe muno mauke mweno uyu ona tariu tuma next exhibition teno moke merora imwana ici aingi oraro nginya irato cia guthaka ni ndaruku na raingira ringi oguo moke nigetha matunyitire tariu gloves citu huthagira wonaga twetagira boxer macenjanie gloves ni tondu magiro ko mundu agiuka na pair yake ya glove no tutingihota kwa afford kumanengera mundu gloves ugakora nginya nyamu ile tumita groin guard wetagira boxer mweza kwa ruta nigetha wikire tondu no twire tu ithuĩ twĩna ihoya tũngĩhoya horo nĩ tu nĩ nini mũno na Kiambu ĩna ũhoti nĩ njũĩ ĩna ũhoti atongoria twĩna mena ũhoti ona mangĩgũthondekera tũguo marathondeka stadium ũmũthĩ ndĩrona kũrathondekwo rĩ mangĩthiĩ harĩa gakona-inĩ kau magĩtũthondekere horu ĩgũkwamodĩti maũndũ mothe ma kũhũra mbagi gwa kũrũga mĩkanda nginya kũndũ guothe gwa kũnogora ciĩga cia mwĩrĩ no tũkene mũno. Boxing inafanya mtu anakuwa discipline, inafanya mtu anakuwa alert kwa zile mambo anafanya. Kuna vitu tunaita motorcycle, yani ile mwili yako kufikiria haraka haraka na kumake decision pale haraka haraka. Boxing inasaidia na hiyo. So vitu vingine nasikia watu wanaongea mambo ya kazi, hiyo ni secondary. Boxing inaweza kupatia kazi, unaweza kuwa kufanya mwana biashara na bado wewe ni boxer. Kama rafiki yangu wewe ni mnajua ni mwana biashara, bado wewe yuko kwa boxing. We are trying to make boxers understand that they can be in a team and make their own business and be enterprise. In terms of having their own business, the government should liberate boxing. And I repeat again, the government needs to find a way of killing monopoly in boxing. Sheria hiko lakini haifuatwi. Now, kwa nini haifuatwi? Haifuatwi na viongozi sababu hawana watu wa kuangalia. They do not have an oversight body. Siko nanipata. They don't have somebody to police them. They police themselves, they make those laws by themselves, and they implement them by themselves. So that's a big challenge. You cannot be the same person ambayo unatengeneza sheria. You cannot be the same person ambaye pia wewe ndio una enforce hiyo. And that happens around ukiangalia hiyo what we call BFK constitution. BFK should come down and create awareness to the county
clubs, unanielewa, county associations, to give them way how they can draw funds from the county, because hiyo pesa iko hapa kwa county. Kule akienda Box. So, hapa session boxer anafaa kucheza wakati wote hapa. asante sana kwa kubaia soda. Kuna vitu kadhaa kidogo tunataka kuongelea hapa Na ndio nakataa. Tuambie si. Na si hii. Na unajua ni time unakuja kufanya mazoezi. Kama ni bandage, you want to get somewhere with this boxing. We don't do boxing for people. Kuna mahali unasikia umelemewa kidogo, mimi nitakuwa huko. Kwa wale wananijua mimi nishakuwa mzuri. Mtaona tukipeleka na hizi boxers wapi? Ngambo. Kuna vitu tunatengeneza pole pole. Consistency. Without consistency you will never finish what you're doing. Is that true? Kwamba kuna kijana wote anatumia mdarati hapa. Ukivunja kambi hapo utagonga utaranda. Yangu ni ya mwisho ni hayo. Sasa kusukuma ama dynamite tuko na yeye. wale artisti wangependa kujiunga nasi, tunawakaribisha kwa hii gym.
Viongozi wa maeneo haya kwanza ningetamani sana ya kwamba washikilia vijana washikilie kwa dhati tena sana, sababu mchezo katika damu na vijana wanajituma kwa kweli, lakini katika changamoto za kimaisha wengine wana ajira, wanatoka katika hali ya kutafuta vibarua na pia tunangojea hapa jioni kwa mazoezi. Ningelitamani sana serikali ijitokeze, sababu ilisema ni kuinua wale wanyonge walio chini. Kwa hivyo nao ije ijue kwamba kuna mchezo wa ndondi ambao unaendelea mahali hapa na dunia ni Kenya mzima. Kwa hivyo serikali ikije itenge zile fedha na ije itambue vilabu ambavyo viko huku mashinani viweze kuwachukua juu na viweze kuwapeleka hali ya juu, itakuwa ni heri tena sana. Tutashukuru. Ukweli wacha nikuambia, and I don't mind is the devil's workshop. Wakati ukijana hafanyi chochote kile, atatembelewa na ule ibilisi na ataonyeshwa kazi nyingine ya kufanya na ile nguvu yake. Kwa hivyo utapata hali ya uhalifu itakuwa hali ya juu tena sana. Kwa hivyo wakati wanakuja katika mchezo tunapunguza hali ya uhalifu huko mitaani. Ndipo huwezi pata boxer yote hapa akiwa barabarani yakirusha mawe. Hamwezi pata boxer yote akiasha mioto barabarani. Hawezi pata boxer yote akiwa anatafuna marungi. Hawezi pata boxer yote akiwa mlevi barabarani, sababu ya nidhamu ambayo tumewapatia. Boxing inafanya mtu anakuwa discipline, inafanya mtu anakuwa alert kwa zile mambo anafanya. Kuna vitu tunaita motorcycle, yani ile mwili yako kufikiria haraka haraka na kumake decision pale haraka haraka. Boxing inasaidia na hiyo. So vitu vingine nasikia watu wanaongea mambo ya kazi, hiyo ni secondary. Boxing inaweza kupatia kazi, unaweza kuwa kufanya mwana biashara na bado wewe ni boxer. Kama rafiki yangu wewe ni mnajua ni mwana biashara, bado wewe yuko kwa boxing. We are trying to make boxers understand that they can be in a team and make their own business and be enterprise in terms of having their own business. The government should liberate boxing. And I repeat again, the government needs to find a way of killing monopoly in boxing. Sheria hiko lakini haifuatwi. Now, kwa nini haifuatwi? Haifuatwi na viongozi sababu hawana watu wa kuangalia. They do not have an oversight body. Sijiko nanipata. They don't have somebody to police them. They police themselves, they made those laws by themselves, and they implement them by themselves. So that's a big challenge. You cannot be the same person ambayo unatengeneza sheria. You cannot be the same person ambayo pia wewe una enforce hiyo. And that happens around ukiangalia hiyo what we call BFK constitution. BFK should come down and create awareness to the county clubs, unanielewa? County associations, to give them way how they can draw funds from the county, because hiyo pesa iko hapa kwa county. Mwaka wa 2015 ndajire kila fugi wito Champs Boxing Club kikira iga moto wa ko kiga changing lives through sports gusejia nake kugerera mithako na ndajirie wega na tugithi wega na tugithakithia mithako na nake ni tuhotete moketete kwandiko he anake iga nona mathiete murimo ni tondu wa goodies he anake iga nona mandikito jeshi kwi Kenya Police ona GSU ni mandikito ona IP demonstration police no gune mandikito na muthako ureke njige ni ucenjetie anake maundu-ini maingi tondu anake angi ni mahuranaga ngeta guku muno na makanywa dawa cia kurebi no ni tuhotie ngenya hotire gututeithia tukimacenjia okire kiu kinini twane nakio ni tuhotire gukombora kirabu giki rimwe ni giko kina ngarama gukiriha tondu ona anake matire na mbeca angi maimite majengo angi maimite kiandutu aingi ni slums tuonete andu mena uigiririku wa iguru muno thini wa muthako wa ngundi mangihota guthakira bururi witu na marehere bururi witu sifa no turaga makure mo gukinyira kioneki gike ni tondu kwe maundu maingi tutakoragwo namo mathina ma gukora tutiri na indo ta glass tutiri na handu ha guthakira mithako tutiri na finances koguo nikio ngihoya atongoria itu na andu a wendi mwega mututeithirie tuhote gukinyanira kioneki gitu no hoye county government etwakire kirabu kana etwakire horo kure stadium kuna space nene tungihota kuiganira ku tukagira mathako itu ku tukarehe game itu ku tondu horo ino oria njigire kuna changamoto kahoro gaka gaitu ni kanini atutingiganete ria tukoro na competition tukoro na thina ria twina indo cia tureka mithako indo ni gucia tuciaga tondu turi aingi ni nyonete anake magicenjia thini wa mithiire yao ona meciririe yao ni njui ndina anake kadhaa nyonete manyuaga njohi manyua bangi mahurana nginya ngeta na ni macenjirie koguo muthako wa ngundi ni ucenjagia nginya na mwiciririe wa nginya mukire ni oigo ni mundu ucenjetie
muthako uyu wa ngundi ni wikagira kindu gigwitwo discipline twikagira anake discipline ya iguru muno tondu anake ndungimona maundu-ini maingi ndungimona ona maandamano-ini ndungimona ona ngeta-ini magika maundu maingi tondu tukorwo tu instilled discipline thiini wa anake koguo muthako uyu no njige o ringi na ringi ni muthako uhotaga gwikira andu hinya ugekira andu hinya wa meciririe hinya wa mwiri hinya wa gwiciria maundu mega koguo muthako wa ngundi ni muthako mwega